we talked about history of your sect and the transition, as you put it, from Sarihatul Mutahara to Hakikatul Munawara. Yeah. From worshippers in the usual ritual of Islam, pray 5 times a day, to believers who do not pray 5 times a day, but observe zikr. Translation, interpretation, please. Wax nga ñu fi balañ doon dem noppaleku ji wax nga ñu li nga xamne modi tarihi dëkk bobu modi fi nga xamne modi Kër Mod Ali wax nga ñuy tamit li nga xamne modi yeen ci seen boppa seen tarikh bi nim démé akit soppeku bi nga xamne amna ci digënté ñaari mbir yi nga xamne benn bi ñu ko wax sarihatul mutahara moy julli waxtu wi juroom ak benen bi nga xamne ñu ko wax hakikatul munawara bobu moy do leen julli waxtu wi juroom waye di ngeen ko outale ak ay sikar yoy waxtane nañ ko fi bala ñu dem noppale ko ji waaw loolu amna deug la We also discussed waxtane nañ fi tamit the sects, Islamic sects that are closest to yours and some of the similarities. Li nga xamne modi tarixa yi nga xamne tarixa islam len yo xamne ñu gëna jégué ak sen tarixa bi yoy tamit waxtane nañ ko fi. Yes. We would not say that you modeled your sect according to that of the Baifals, but we would all conclude that you are very similar to the Baifals. Ñu wax ne de yeen da ngeen nurole sen boppa ak tarixa Baifal waye mën nañu wax ne seeni jëfi nuro na ak jëfini Baifal. Wow. Yes. And you practiced this brand of Islam in Kër Mod Ali at least from 1998 to the year 2007 without problems. Te mun nañu wax ne yeen sen tarixa bi mom ngeen doon jëfé ci Kër Mod Ali liko dalé atum 1998 dem be atum 2007 te amulen ci ben jafé-jafé. Did it? No. There were no attacks in your village during this period, correct? Amul ben songa bo xamne dal nañ ko ci sen kaw ci sen dëkk ba ci jamono ji ñu wax ni. Did it? Si digante bobu non amut. Why from 1998 ba 2007 bi nekkuñ won di dox ci ben dina. Shift bi 2002 la ñew from Sariha to Haqiqa. Okay, from 1998 to 2007, there were differences because we were worshipping in 2 different ways. Why lu nga wax non la dekk bi yep manam amuñ won dal ben problème ben attaque amul fo won tam. But there was no attack on the village at that time. When did the problems in your village commence? Was it after the transition from Sharia to Sikar, or was it after? Legi kañ la jafe-jafe bi commencé nak seen dëkk bi jamono bi ngeen doon def soppali bi jógee Sharia dem Hakika la woon wala gannaaw boobu la xew. Waaw suma yeba mané jafe-jafe bi gannaaw lool la xew biñ sifté from Sharia dem ci Haqiqatul Munawara. I can say the difficulty started when we shifted from Sharia and went to Haqiqatul Munawara. In a sense, there was no problem in the village, as far as you know, from 1966
when Sheikh Basiru became the leader of the sect, until 2002, when you decided to change the way you worshipped, there was no problem up to that time. Legi dafa melni depuis jamono atum 1996 ba nga xamé né 1966 jamono ji nga xamé né Cheikh Basiru mo nekkon njiit la ben jafe-jafe amul be atum 2002 jamono bi nga xamé né ci ngeen def soppeku bobu nonu. Waaw léegi jafe-jafe bu nga xam ne mooy bu significant bu wara problème bi yépp xëy na loolu moo surface waaye comme lu ma la fi doon wax bu yàggul ne maanaam doomi bàyyi ndigal mosoon nañoo ñëw jàpp bis ne dañoo ñëw siyaare si ndigal àndutoon na ñëw si bis boobu. Okay, the shift took place in 2002. That's the time when this problem started, which went on until the time when the other brothers wanted to come and perform the ziyarah there, there were some differences. That's the time when this problem started. No, I think there's a bit of a misunderstanding. What I understand the witness to say is that the problems came to the fore after 2002 when there was a shift. But prior to 2002, there was another problem in which Ndigal's brothers wanted to organize a ziyarah in the village, but Ndigal did not agree to the date. Yes. That was a problem. Do you agree, Mr. Witness? That's perfect. Thank you very much. But that problem you identified, the problem of the date of the ziyarah. Yeah. Which year was that? It was prior to. Jafe-jafe bi nga wax ni mom nga wax ni mom mo feñ moy besi jamono ziyarah ba lolu kañ la won? It was before Ndigal's father actually passed away in 1992. That was 98 or 92? In 1998, sorry. That was before Ndigal's father passed away in 1998. Yeah. Was the old man aware of the problem? Ndax góor gi nak xamone na jafe-jafe yoyu fa don dox? He was. Yes, he was aware. Waaw xamone nako. Did he weigh on the issue? Did he say anything? Ndax nak mom bam ko xamé wax na ci dara? He went jamono bobu mom dem na ba xamna ne legi gaay dañ bëgga ñew dugal seen loxo ci mbiri Kër Mod Ali te mom domam bi di Ndigal la ko joxoon. Well, he was aware that these people wanted to come and interfere with things going on in Kër Mod Ali, and he had already handed over that responsibility to Ndigal. Waaw lool nak demon na ba wax yu ci jiddo won tax na ba mom Serigne Bassirou ci bopam. And that brought about some disagreement until Serigne Bassirou himself dafa mujj legi kër gi nga xamne fa la Ndigal nekkon. Later on, the compound where Ndigal was living, daf ko jaay Ndigal ci bopam. He sold it to Ndigal himself. Mu binda kayit stamp ko mom Serigne Bassirou ci bopam. He prepared a document and stamped it and gave it to Serigne Bassirou himself. Mu melni legi alal ju fa joge ci jaayam kër mom. Now that means the amount of money he collected from the sale of that compound, daf ko séddal ci njabootam yépp bam des Ndigal ci bopam. He decided to share it among all the family members except Ndigal himself. Waaw kon lool mo taxone mom Ndigal dafa melni fim nekké non mom joge na ci bayam ñew ci mom ci lo xamné ni kayit guñ bind la té amna serde. That means that Ndigal has already left his father's place and to another place where he has clean documents of his own concerning that place. Waaw ci la doomi bayam yi nak ñom dem tok Touba Saloum ci sen bay fu batay Ndigal mom itam tok fim tok non. That's the time when the other brothers went to stay at Touba Saloum and Ndigal stayed where he was. But back to the problem of the date chosen for the ziyar. How was that issue resolved? Légui nak buñ delluwaté ci jafe-jafe yi nga xamné mu ngi sababo ci bés biñ tannon pour def ci ziyara bi jafe-jafe yoyu nak naka lañ ko safara?
waaw ñoom léegi jot nañoo dajale sax seen mbooloo. Well, they decided to come together and have a meeting. def seen siyaara. And they did the ziyara. waaye ndigal moom bokkutoon ci siyaara bu waaye bàyyi na leen nag ñu def fa seen siyaara. But Ndigal was not part of that ziyara, but he allowed them to do the ziyara. waaw ndax moom mu ne dat buñ fi ñu ko jàpp moom léegi borom bi gërëmut ko moom nag lu borom bi gërëmut moom du bokk ci loolu. Because he said that the date that the orders chose is not a day chosen by Allah. Blessed by Allah. Blessed by Allah. And whatever he sees that doesn't conform with Allah's he will not be part of it. waaw loolu nag biñ siyaaree ba pare ñoom si lañ dem booba lañ fa gëj ñëwatuñ. waaye benn problème amut fa nag. Then after the ziyara they left and went, but they didn't come back, and after that there was no problem. Now, after the death of Serigne or Sheikh Basiru, what was the relationship like between Ndigal and the rest? Léegi gannaaw bu Cheikh Basiru faatoo naka la jokkalante bi meloon diggante Ndigal ak ñeneen ñi ay doomi baayam. diggante bi rataxutoon dara neexutoon daal. Well, the relationship was not good. It was something like which was already sour. parce que ñoom dañ bëggoon a jël dëkk bi maanaam dugal ci seen loxo mu nekk seen moomeef te Ndigal nanguwul lool ci ndigali baayam. Because they wanted to take the village and own it, but that was something that Ndigal didn't like or didn't allow because of the order of their father. What do you mean by Chindigali Bayam on the instructions of his father? So waxee ne nangu ci ndigali baayam loolu lum tekki. waaw loolu mooy baayam moo ko jox instruction pour mu toog ci dëkk boobu di Kër Mod Ali. Because that means that it was his father who gave him instructions to reside or stay at Kermot Ali. Was it an instruction to reside, or was it that he was the chosen one by his father to have superintendency or to manage the affairs of Kermot Ali? Lolu ndigal la won bu baye ko ci bayam wala bayam moko tan seppi ko ci seen biir tek ko fa pour mu jité lepp lo xamne modi dox ci dekk bobu muy Kermot Ali. waaw ñaari yeb la. Yeah, it is both. bim ko tanné légui pour mu tok fofu doxal manam mbiri dekk bi. When the moy fa la ko togal mu tok fa. When the old man selected him to be in charge of the village. Yes, because it was his father who established him there. You talked about a sour relationship. Could you tell us what were the reasons or the factors to which this situation could be attributed to? Why was the situation or the relationship bad? What caused the rift in the relationship? Wax nga fi nak digante bu ñagas ci digante ñoom doomi baay yoyu ndax di ñu mëna wax lan moy sabab bi tax be ñoom seen digante gannaaw bi mu mel nonu. waaw Ndigal léegi moom dafa mel ni si nu ma ko mën a waxee si saayir depuis bu mu nekkee maanaam tout tànk ndaw. Well, just as I can say it, Ndigal, since when he was a young boy. waaw ni nga xam ne na la ko baayam jëlee yóbbu ko daara. And how his father took him and to the dara or to the madrasa. waaw anam boobu dafa mel ni daf ko si beral loxo defalut ko ñi nga xam ne ñoo ko magoon. What the old man did for him looks like he didn't do that for the other brothers. waaw ndax bi mu koy yóbbu dafa wax ne ñu yóbbu suñ sëriñ mu dem dali jàng. Because as he said it, let's take our marabu to go and start his education. waaw bi mu demee nag daara boobu noonu nekk Maka Ñangeen fekk na fa ñeneen ñoo xam ne ay magam lañ di doomi baayam. Well, where he took him to is Maka Ñangeen, but at that time there were other brothers who were going to that same dara at that time. Where is Maka Ñangeen? It's in Senegal. It's in Senegal. Sorry. Mu ngi Senegal. Proceed, please. waaw léegi si biir loolu nag maanaam yàlla defaloon ko si làmmeñu sëriñ daaraam. And in that, as his marabu said, God or Allah did something for him. waaw sëriñ daaraam wax ne maanaam bi moo jàngal Ndigal su fekkee ne fekkutoon Ndigal xam lu mu ko doon jàngal sax kon xamal bi wala jàngal bi yomboon na lool. Because his own teacher said
how he taught Ndigal, well, was very easy. It looks like the things that he taught Ndigal were things that looked like Ndigal knew it already. waaw mu am jaar si njàng amee ko noo xam ne nii bokkut ak kenn koo xam ne maanaam jaar na foofu si anam bi mu mokkalee alquran fi mu ko tëree ak diggante yu mu jàng xam-xam. Well, it looked like that the way Ndigal was taught and how he was educated was different from the others, because it looked like that Ndigal's education was very, very much easier for him than the others. waaw bi suñ ko tënkee rek bi mu jógee si njàng moom ba maanaam baayam andi ko Kër Mor Ali foofu. It looked like when Ndigal completed that education and he was brought back to Kër Mor Ali. waaw foofu tam fekk yeneen doomi baayam yi am na si yeneen dëkk yu ñu nekk foofu sax am naa fa point of correction yoo xam ne su ko time alaawee nga alaaw ñu den we will come back to that. And there were other brothers who were in other villages around when the father brought him back. But there is a point of correction, if time allows, which I would like to clarify. Clarify them now, please. mën nga ko leeral léegi rek. waaw loolu dafa jëm si mbiri dëkk yu nga xam ne moom laa doon wax rek yu Serigne Bassirou Sancha. That goes to the villages I talked about, which were established by Serigne Bassirou himself. It looks like you reading from a book. You want to read from a book, is that right? waaw dëkk yi dama leen di mel ni ko bëgg a jàngee ci téere loolu la. waaw mën naa koo jàngee si téere. Could you tell us how you came to put that information together? di ñu mun a wax naka nga mun a dajalee loolu. waaw ñi nga xam ne léegi ñoom ñoo nekkoon si dëkk yi. People who were living in those villages. Tell us how you came to put together the information. What is the source? xibaar bii nga xam ne moom nga dajale nii fan nga ko jëlee. si doomi Ndigal si boppam. From Ndigal's son himself. Okay, proceed, please. waaw eggalil. So, in essence, what you're telling us is something you are not taking from your own knowledge. It is something that is given to you. mel ni dañoo wax ne xibaar gi nga joxe nii jëlewuloo ko rek ci sa xam-xami boppa de dafa am keneen ku la ko jox. waaw parce que pour ma xam ko dafa mel ni dama jàng history bi te man suma area dafa am si beneen area boo xam ne moo ma gën a yëkkati tey. Because just to say it, it's part of the history which is not my area, but the area I know is different from this history. Yeah. So, in essence, you're telling us that you're getting the information from someone who knows it more than you do. kon mel ni dang ñoo wax ne xibaar bi dang ko jëlee ci koo xam ne moo la gën a xam. surrounding these villages. That's right. waaw lu aju ci mbiri dëkk boobu waaw. And you said that person is Ndigal's son. te nga ne ki la jox xibaar boobu doomi Ndigal la. waaw. What is his name? naka la tudda. Abdullahi Kudus Sek. Abdullahi Kudus Sek. And when were you provided with this information? xibaar bi moom kañ nga ci jot. biñ génnee si break bi nii rek. Just when we went out for the last break. And it's like you consulted him on that particular issue. bon dafa mel ni daal da nga jokkoo ak moom ci mbir mi. waaw moom moo realize on a particular point. Yes, he himself realized it at a particular point. mu oo ma wax ma ko. He called me and told me this. Mr. Chair, with your permission, may I ask that the witness be allowed to share that information, even though it's clearly hearsay? Oops, sorry. Please proceed, counsel. Thank you very much, Mr. Chair. Please provide the information. Well, léegi mun nga ñoo jox xibaar bi. waaw dëkk boobu dafa mel ni mooy fu ñoo wax Taiba. it is the village called Taiba. si Gambia bi. In the Gambia. waaw foofu dama fa wax ne Sëñ Bassirou moo ko sanca. I said that it was established by Serigne Bassirou. waaye maamam Seydina Aliou Seck. But his grandfather, Seydina Aliou Seck, moo sanc dëkk boobu. he was the person who established that village. moom Sëñ Bassirou Seck juddoo Taiba. Then Serigne Bassirou Seck was born at Taiba. waaw loolu laa bëggoon a leeral. That's what I wanted to clarify. ba pare ki nga xam ne moo nekkoon Bondali di Cheikh Seck ñooñu sax mentionné ma seen tur. Those who were at Bondali, Cheikh Seck, I didn't even mention their name. waaw am na beneen dëkk boo xam ne papa moo ko sancoon di Madina. There is another village which was established by his father, a village called Medina. in Senegal. In Senegal.
Fofu la ko papam jakono yobu mom Cheikh Aliou Seck mi. That's where his father initially took him to, this Aliou Seck. Mune mom munta tok si deka bo papam si la ko yobu Bondali. He said he cannot stay in that village. That's the time when the father brought him to Bondali. Waaw bokk na si dëkk yum sanc itam Darou Salam Wanar fofu fana mention mako won. I didn't mention Darou Salam Wanar, who is one of the villages established by him. Okay, Medina, you said is in Senegal. Which part of Senegal? Medina nga ne mu ngi ci Senegal. Ban bor ci Senegal? Medina is around Taif or Koungheul area. Medina is around Taif, around the Koungheul area. The last village you mentioned? Touba Cheken. Touba Cheken, where is that? Is in Casamas. Touba Cheken is in Casamas. Those you ñoo nekkon luma ci bëggona adjust rek. These were the villages, or these were the clarifications that I wanted to make. All right. Okay, good. So now let's come back to Ndigal in Kermot Ali, post 2002. Léegi ñu delluwaat ci mbiri Ndigal Kermot Ali gannaaw atum 2002. Wow, si biir what were the problems, and we would wish to know what were the reasons or your perceived reasons behind those problems. Léegi lan mooy woon jafe-jafe yi ak ñu xamit tamit yow ci sa wàlli gis-gis lan moo sababoon jafe-jafe yooyu. Waaw jafe-jafe yooyu dafa mel ni si 2002 la xewee. Those difficulties looks like it started in 2002. Te loolu mooy ne Ndigal dafa amoon ñu ko tuumaloon mu jógee si doomi baayam yi. It looks like some people accused Ndigal, which was stated by his brothers. Waaw ndax yàgg nañ ko topp ndeg moom success bu mu dee faral di register si anam bu mu dugg rek. Because it has been for a long time, they were following him because of things they say about him. Waaw ñu tuumal ko ne Ndigal daf dee jaay drogue. They accused him that he was peddling drugs. Waaw ñu dellu waxi ne Ndigal dafa am machine boo xam ne daf dee defar xaalis. And they also accused him that he has a machine which makes money. Waaw dellu waxit ne Ndigal dafa am ay ngànnaay yoo xam ne moom la pare pour overthrow government Yaya Jammeh bi. And they also said Ndigal had weapons which he wanted to use to overthrow Yaya Jammeh's government. Waaw tuumal yooyu nag moo waraloon ba October of 2002. Because of those accusations, October 2002, si leen ñëw arrest Ndigal. They came and arrested Ndigal. Ku ñëw wax Tatin Badji moo jiite woon arrest boobu. A man called Tatin Badji was the person who led the arrest team, the arresting team. In which institution did Tatin Badji belong to? Tatin Badji moom ci ban liggéeyukaay la bokka? Was a police commissioner or IG. I'm not quite sure, but I know it's Tatin Badji because I have photos of him with Ndigal even. Police commissioner la woon waaye xaw ma IGP. óoruma daal ndax IGP la woon. Do you have those pictures? yaa ngi amee nataal yooyu? It's with my colleague over there. I think I've got some, but in my mobile. Yes, I've got some in my mobile. Could you produce those pictures to the commission after the next break? I could do that, yeah. Yes. Mun nga koo jox commission bi gannaaw buñ demee ci suñ beneen break bi. This person you call Tatin Badji, is he known by any other name? Kii nga ooyee As far Tatin as you Badji know. na xamee woon nañ ko beneen tur ci sa wàlli xam-xam. Déedéet Tatin Badji moom Tatin Badji rek laa ko mus di déggee. No, Tatin Badji is the name that I ever knew about him. So you said this happened in October of 2002. Nga ne lii mu ngi xewoon weeru October atum 2002. And you are telling us that the allegations of falsification of currency or manufacture of false currency, possession of weapons, intention to overthrow the government of Yaya Jammeh. Yeah. You said these were allegations that were made by his siblings, that is his half-brothers. Yeah. That's what you say? léegi yow ci li ñu wax mooy ne dafa am ay tuuma yoo xam ne dañ ko tuumaloon ne dafa am xaalis yoo xam ne mu ngi koo defar ak it mu ngi amee woon ay ngànnaay yoo xam ne dafa fas Jammeh loolu nga wax te loolu ñi ko tuumaal ay doomi baayam lañ loolu nga wax.
waaw loolu la wax. How do you know that? loolu naka nga ko xamee. ñëwee ba beneen incident bu ñëw waxaat. When it comes to another incident that I am about to mention. waaw loolu daanaka foofu la ñu leeree ba pare itam ki nga xam ne ñuy wax Tatin Badji. That's where we came to know all these allegations, and when it comes to Tatin Badji. waaw dem na ba mbir mi leeree ñu foofu. That's where we had the whole thing clear. Okay, so let's now focus on that arrest. waaw léegi nag ñu jublu ci arrest boobu. How did you know about the arrest? naka nga xamee arrest bi. waaw arrest bi léegi dafa mel ni ndigal moom moo toogoon rek am ñum oowoon doon waxtaan ak ñoom. It was just Ndigal was sitting with some people whom he called and was chatting with them. waaw léegi si la Tatin Badji ñëw ak 34 paramilitary officers yooyu. That's the time when Tatin Badji arrived with 34 military officers. Paramilitary officers. waaw noonu lañ jëlee ndigal rek wax ko ne léegi dañ am order pour arrest ko. That's the time he told Ndigal that we have orders to come and arrest you. waaw moom noonu la jógee rek sol mbubu bu ndaw noonu rek. That's how he got up and just wore a shirt, a simple shirt. waaxu romb leen fa dem éegal boppam si kaw bugg a éegal boppam si gannaaw moto bi. He passed them, walked to the vehicle and wanted to climb up the vehicle. ñu ne ko nga ñëw toog si kanam. They told him, no, come and sit down, come and sit in front. waaw fekk moom junji woon na léegi lii nga xam ne mooy jàppeel boobu. Because already he has agreed to the arrest. waaw ni mu ko waxee. He has what? maanaam junjoon na ko maanaam waxoon nañu loo xam ne lu mel noonu mu ngi ñëw. They had already predicted to happen. Foretold would be a better word under the circumstances. Please go ahead. waaw mu wax ne ni mu ko waxee mooy koo xam ne yow da nga wax ne da nga doonu nit. How he said it was that anyone who said we are human being. wala nga huutu nit. or you inherit from somebody. waaw fu mu jaar da nga fa jaar wala nga jaar fu ko nuru. That person, wherever he passes, you will pass through that or pass somewhere very similar to that. waaw te mu ne moom léegi tànki Seex Amadou Bamba ki jiite 13th century hijratin bi. And he said the person who led the 13th century Islamic sect, Sheikh Muhammad Bamba. tànkam yooyu la topp moom mu jiite 14th century hijratin bi. He is following the footsteps of Sheikh Muhammad Bamba, the 14th century hijrat. kooku jàppoon nañ ko. That man was also arrested. teg ko mbugal ak tuuma yu ne. And they accused him of many things. moom itam mu jaar fa. And that's also what's happening to him. waaye mu wax ñu ne léegi soo amee bidong bala nga seen naan foog nga génne couvert bi. But he told them also, if you have a can where you have water and you want to drink, you have to remove the cover first. loolu nag moo waral mu génne couvert bi ba tax ñooñu mun a ñëw jàpp ko mu dem liggéey bu mu defi liggéey bu mu war a defal borom bi. That's why he removed the cover so that those people can come and arrest him, so that he can go and do perform certain jobs that he's supposed to do. In a sense, you are telling us that his arrest and detention was a rite of passage revealed to him through divine revelation. léegi dafa mel ni li ñoo wax mooy ne moom li nga xam ne moo ko dal noonu jaar la boo xam ne rek mbir la boo xam ne daf ko feeñu. yàlla moo ko teg te mu leer moo jot. Well, it's Allah who decided that, and it was made clear to him. This is why it happened that way. From your description of things, it appears to me, at least, that you are suggesting that the trigger for his arrest and detention was his own acceptance of that arrest and detention. Is that the case? léegi mu mel ni yow ci sa gis-gis li ñoo wax mooy li nga xam ne daal moo waral arrest bi nga xam ne moom lañ ko arrest mbir la moo xam ne moom lum nangu la. waaw lum nangu la da am na proof yu bari yoo xam ne leeral nañu ko tam ba loolu am. Yes, it's something that he agreed to, and he had a lot of proofs that he had shown to the people.
Could you tell us what those proofs are? Waa léegi ndax mun nga ñoo wax loolu lan la? Waaw léegi dafa mel ni nit koo xam ne nit ku baax la. It looks like somebody who is a good person. Suñ ko seetee si depuis bu yonentu yi di ñëw ba léegi. If we look at the ways from the time of the prophet up to the present day. Yonentu bu fi jaar bu nekk daanaka am nga difficulties c'est sa ay mbokk ñooy door difficulty yooyu. All the prophets went through difficulties which were created by his own people. Buur yi jàpp si ñoom itam. And how the rulers also took their part in it. Loolu ko xam history si maanaam yonentu yi loolu fan naa di nga ko mën a dëggal. Anybody who knows the history of the Holy Prophet, you will be able to understand that. The Holy Prophet bi rek sax dafa mel ni Holy Prophet bi moom moo ñëw last si yonentu yi. Not only the prophet, the Holy Prophet, because he was the last among the prophets. Waaw waaye prophète yu fi jaar yëpp ñu ñëw ba si ki nga xam ne mooy second to last bi muy Seydina Isa. All the prophets went through that, up to the second to the prophet Isa. Waaw tuumaal yu nekk teg nañ ko. He was accused of so many things. Fitna bu ne jaar na si. He went through many difficulties. Buur yi jàpp si not ko. The kings arrested him and put him into problems. waaye terewut li nga xam ne moom la ko yàlla yónni woon yonentu yàlla Isa moom matal na ko. That didn't prevent him from doing what Allah sent him to do, and he has achieved that. waaw mu soob yàlla nag ñun maanaam yonentu moom sallallahu alayhi wa sallam ñëw ñun ñu wax ne ñun dañ ko gëm ñun muslim yi. And it was Allah was pleased to say that to send Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and we also followed him. waaw te yàlla defit ñu nit li ñoo dox nii gëm nañ yonentu moom sallallahu alayhi wa sallam ne moom mujj. And we also, whatever we are doing, we believe that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet, and we are his followers. waaw mu jaar si ay nattu ak fitna yu bari. He also went through many difficulties and problems. waaw loolu nag ay mbokkam ñoo ko door. And it was those problems were triggered by his own relatives. waaw buur yi jàpp si not ko. The rulers also decided to take part in it. waaw bundu xatal ko ba mu jógee Makkatal Mukarram dem Madinatul Munawwara. He was harassed in Mecca, where he was born, to the level of, to the point of he decided to leave Mecca and migrated to Medina. waaw waaye terewul léegi suñ xoolee fu mujjee rek jarul ñuy sori sax fi mu mujjee mooy li ko yàlla yónni woon pour mu taxawal ko ñun muslim yi gëm nañ ne taxaw na. But if you look how things ended, we Muslims believed that he achieved his prophethood. That's what Allah sent him to come and do, and he has completed that. kon su fekkee ne yonent bi moom ba mu ñëwee fekkoon ne ñi fa war a àndat ñoom dañ ragal tuumaal wala coono. So if the prophet, those who were with him, if they were afraid of trouble and suffering, kon yonent bi do am kenn kum àndat def liggéeyam bi. then the prophet wouldn't have had anybody him or to perform the job he was supposed to do with him. And Mr. CEESAY, this is your proof of your suggestion that Ndigal had to go through the same thing. Accusations emanating from envious or jealous siblings. This is your proof. Mr. CEESAY yow daal lii nga wéral ne lépp loo xam ne moo dal li nga xam ne moo dal ni Ndigal loolu yëpp sabab bi mu ngi bàyyeekoo ci ñi nga xam ne ay doomi baayam lañ. waaw loolu bokk na si waaye comme moom fi mu jaar léegi dafa am tànki kum topp muy ku jiite 13th century hijrati bi muy Cheikh Ahmadou Bamba. Yes, that's part of it. But what he was doing was he was following in the footsteps of the 14th century, 13th century leader, Sheikh Muhammad Bamba. You saying 13th and 14th century, are you referring to the Islamic calendar or the Gregorian calendar? yaa ngi wax jamonoy ay 13th ak 14th century léegi ci armanaki islam bi nga toppa wala ci beneen bi. waaw loolu si aslami am calendar islam bi la mooy bi yonentu moom sallallahu alayhi wasallam gàddaayee Makka dem Medina. That's the Islamic calendar when the Prophet migrated from Makkah to Medina. bis boobu lañ dooree kontu hati hijratin. That's the where we started the counting of the Islamic calendar. boobu ba léegi nag dafa nekk 1441 years. From that time to date is 1441 years. waaw loolu su ma ne 14th century ñu ngi 1441 years loolu moo ko isi. If I said the 14th century, if you count from that time to date is 1441 years. I think in English that should be 15 and not 14.
In English. In English. Wow. Angale. Why legi The reason for that is ote bi fim départ the summons where he departed, century bi fim doré the beginning of the century. tour bobu non lañ mëna jox ki jité century bobu. The name that we can give is the leader of that century. Waaw comme Cheikh Ahmadou Bamba bim ñëwé Just like Sheikh Ahmadou Bamba when he came, 13th century bi lañ ko momale mom ndax ci doré ni 13th century bi la départ la gëyam comme njiti jamono. we associated him with the 13th century. That's the time he started his job. Let us not get into murky waters about the counting of centuries and so forth, but let's just place it in periods. He thinks that Sheikh Ahmadou Bamba, who was the leader of the Muslim community, within that period went through certain difficulties. Ndigal too had to go through similar difficulties because he, at that time, would be a person of similar situation or status with Muhammad Bamba. Is that what you're saying? léegi ñu baña sonal suñ bopp rek ci werante yooyu waaye nañ ko jël def ko ci jamaano dafa mel ni Cheikh Ahmad Bamba ca jamaanoom moom mooy ki nga xam ne moo jiite woon tarixaam jamono boobu te ndigali tamit mun nañoo wax ne ci jamaanoom ji li nga xam ne moo daloon Cheikh Ibra Fall ca jamaanoom moom tam Cheikh Amadou Bamba ca jamaanoom moom tamit ndigal comme moo jiite jamaanoom ci tarixaam bi moom ci façon yi jafe-jafe yooyu la war a jànku wanteel. Waaw. Yes. This sect, did they have a belief that Ndigal represented Sheikh Ahmadou Bamba, or he was the new Sheikh Ahmadou Bamba during his time? Cheikh bi nag tarixa bi ndax ñoom dañ gëm ne Ndigal dafa remplacer ki nga xam ne dafa uutu Cheikh Ahmadou Bamba ci jamono moom ñim tollu nii jamono boobu. Waaw ñun loolu lañ gëm parce que loolu history la dafa am maanaam Cheikh Ahmadou Bamba. Yes, that's what we believe because this is history. Because Sheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba bim ñëwé mom dafa jamono wante ron ak Seydina Aliou Seck di mami ndigal mi. Because when Sheikh Ahmadou Bamba came, it coincided with Sheikh Aliou Seck, the grandfather of this ndigal. Waaw mu nekkon talibem bu ko jégué bo xamné ni kum gërëmon la mom Seydina Aliou. Seydina Aliou was one of the talibes who was close to Sheikh Muhammad Bamba, and they were very close. Waaw ñom nak ko and he blessed him, he praised him. Waaw ko xam légui history mourid bi fo dégg ci Amadou Bamba batay Seydina Aliou. Anybody who knows the Murid history, wherever you hear Sheikh Muhammad Bamba, you will hear Sheikh Aliou Seck. Wow, te légui mom bim tassé ak Seydina Aliou mom Serigne Touba. So when he met with Serigne Touba, when he met with Seydina Aliou, waaw li ñu history wax moy daf ko wax nako su doxatul man di yow. What history told him, according to them, is that if it is not you, then it is me. Waaw ndax ñom ñoo depp won ben century buñ tombé té century bu nekk kenn moko jité. And their times coincided in the same century, and every century is led by someone. Waaw mu wax ko né légui let's get it clear. What he me, Mr. Witness, if I'm wrong in the interpretation, is that history told you that Sheikh Ahmadou Bamba's time had always coincided with a Sheikh Aliou Seck. And during the life of Bamba, he was close to a Sheikh Aliou Seck, and who was his disciple. And he told him, that is Bamba telling Sheikh Aliou Seck, that if it is not me, it would be you. Which suggests that if Bamba was not there to be the leader of the sect of Muridism,
it would have been Sheikh Aliou Seck to be the leader of Muridism. And history also showed that at later times in life, wherever there was a Sheikh Ahmadou Bamba, there was a Sheikh Aliou Seck beside him. And your ndigal would, by logical extension, have a Sheikh Aliou Seck beside him. Is that what you're saying? No, not quite. Correct the point where we got it wrong. What I wanted to say there is, like Sheikh Ahmadou Bamba Mbake, bim ñëwé nga xamné mom mo doonon borom jamono 13th century hijratin. When he came, it was he was the leader of the 13th century. Sayyidina Aliou Seck mom. Sayyidina Aliou Seck, for him, wër non di uti sëriñ bo xamné mën nañoo jébalu ci mom. The elders used to go around to look for a marabout whom they can pledge their allegiance to. Waaw ci biir lool mu wër mom ba dajé ak Sëriñ Touba. In that, he went around until he met with Serigne Touba. Serigne Touba nak si nuyuwante bi mu nuyuwante ak mom bim gisé Seydina Aliou Seck mom. When they met and when they were exchanging greetings, Serigne Bamba with Seydina Aliou Seck. Waaw si la ko wax ay wax yu bari waaye fi luma fi wax rek moy. That's where they exchanged a lot of words, but what I said here is, su dootul man di yow loolu la Serigne Touba wax Seydina Aliou. If it is not you, then if it is not me, then it will be you. Waaw loolu la ko wax loolu wax bobu nak. And that mu dolli si ne manam legi su tawé su ndox mi yolé fan la ndox mi di jëm. And in that he added that if it rains, where will the water go? Mu ne ko si xurwa. He replied to him and said, slope, you can say slope or something like that, if somebody has a better word. But yeah, slope. Valley? It will be a slope or maybe valley. Valley. So, muneko su tawe bam sebeti fu ndox mi di jam muneko si xur wi. He said when it rains until the rain stops, it will roll down a slope and into a valley. Muneko legi demal Salum tok fa Salum moy xur wi. He said to him, go and stay at Salum. Salum is the slope or the valley. As for us, that's what we believed in, and that's what Serigne Touba said, and that's what we are following. Waaye comme jamono joju Serigne Touba mo jité jamono ja mom ak ki ñoo moromante won manam ci sayer. That was the time Serigne Touba was the leader, and his time coincided with this Seydina Aliou. Kon Seydina Aliou mom du mëna nek borom jamono. Waaw mu tombé nak ñun liñ gëm moy ndigal mo tombé ak jamono jooj. And what we believed in is that ndigal's time coincided with the time. Té légui ku xol Seydina Aliou légui ak njabotam gi yépp. And anybody who looks at Seydina Aliou and his whole family, Seydina Aliou si bopam ñepp leer na len ne mom Serigne Bassirou Seck don domam bobu. And it is very clear to everybody that Seydina Aliou, his son Serigne Aliou Seck, Serigne Bassirou Seck, domam bobu la joxone mu amé askani Seckan wi. That's the son whom he gave the responsibility to take care of the second family. Second clan. Second clan. Waaw daf ko tanon mom jox ko lutax mu def ko nak mom moko xam. He selected him and gave him that responsibility, but he alone knows why he did that. Waaw légui té ñom manam xam-xam bi nga xamné mom la Serigne Bassirou Seck amone. And the knowledge that Serigne Bassirou Seck had acquired. Waaw ñu bari ñu leen xam dinañ mëna sédane Serigne Bassirou manam lim doon wax ak luy ñëw ci mom doonuton lo xamné mbiri jang rek la. And those who knew him at that time knew that whatever he does and the knowledge that he has was not just an ordinary thing. Waaw kon mom itam Serigne Bassirou mom mu amit ay doom yu bari. And Serigne Bassirou also had a lot of siblings, sons. Children. He had a lot of children. Waaw batay biir doomam yoy non ndigal mi ku xam doom yoy di nga xam ne ndigal manam bokut ak ñom ci walu xam-xam ak doxalin ci ben anam. And those who knew all those sons, you will know that ndigal is a different person from all the other siblings. He doesn't have the same equal knowledge with others. He is above them. Waaw mbolo tam lum ci am do ko compare ak ñeneen ñi. And the community
will not compare him with the others. So the following he had cannot be compared with that of others. Yeah, okay. And the way he was doing things, it went up to a point, all the ways that he went through, and we the followers who were following him, we went up to a point. And we knew that the century has ended and a new century has started. And there is something that we've missed in the translation that is important. Is those who followed him during the time he used to perform prayers until the period he transitioned to zikr would realize that there was an end in one century, that is the century of prayers, and a new dawn has arrived, that is the century of zikr. Is that what you're saying? Yes, that is the 14th century of zikr. Yes, that's what you said. Century, yes, that's what I said. Okay, but the question that I asked initially, before this long explanation, was, is it that people in your sect are trying to draw a similarity or a parallel between Ndigal and Sheikh Ahmadou Bamba? Is that what you're saying? Lima laajte mooy yow seen nit ñi ndax dañoo jéem pour méngale ki nga xam ne mooy Cheikh Ahmadou Bamba ak yéen seen ndigal bi. waaw mën ngaa use maanaam word bi méngale waaye li nga xam ne moo xew mooy comme yonentu yi su ñëwee rek ku nekk am liggéey boo xam ne moom lañ ko sant. Yes, you can use that word, but when these prophets come, each one of them has a job to do. su boobaa borom jamono yi bu yonentu mo sallallahu alayhi wasallam nekk yonentu bu mujj bi. Just like the leader of the community, like the prophet, when he came and became the leader of the people. waaw léegi téeméeri at yu nekk dañ gëm ne borom jamono dafay ñëw gannaaw loolu yonentu du ñëwaat waaye borom jamono mooy ñëw. And we believe that after every century, after every 100 years, even if it is not a prophet, but a leader will come who will be head of the generation. waaw loolu nag moo xew ba maanaam léegi 13th century bu Sëñ Tuubaa jeexalee. That's why in the 13th century, when Serigne Touba completed his time, waaw mu liggéey li nga xam ne moo taxoon yàlla wàcce ko pour mu liggéey ko. he did the job that Allah gave him that Allah gave him to do. waaw su boobaa kii itam moom bi mu ñëwee ba toog si 14th century hijratin bi. And also when this man also came in the 14th century. waaw moom it li ko yàlla liggéeyloo. And he also, what Allah gave him, the assignment that Allah gave him was what he was doing. waaw mën nañoo wax ne moom la inherit. That's what we can say, that's what he inherited. Is it correct to say that people in your sect believe that the leader of the era or the generation that you belong to was Ndigal? Ndax mun na jaadu bu ma waxee ne nit ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci seen wàlli tariixa bi gëm nañ ne daal ki nga xam ne moo jiite jamono jooju kooku mooy seen Ndigal. waaw ki nga xam ne moo jiite jamono ji moom lañ gëm ne mooy Ndigal. Yes, the man who led that generation, we believed that is Ndigal. And that is the belief of the people in your sect. nekk ci seen tariixa bi itam loolu lañ gëm. waaw dañ gëm ne mooy borom jamono waaw. Yes, we believe that he is the owner of the generation. But Ndigal would have older brothers who are living in Senegal and in other parts of Gambia, correct? waaye Ndigal amna ay doomi baay yoo xam ne ñi léegi dëkk Sénégal ñi léegi dëkk ci yeneen boori ci réewi Gambia fii. waaw léegi doomi baay mi moom yu ma si xam moom Sénégal lañ dëkkee xanaa ki nga xam ne moo ñëw léegi toogee si suñ place yi foofu. Yes, the brothers I knew all lived in Senegal except for one who recently came and stayed here.
these siblings of Ndigal, were they aware of these claims that people within your sect were making about Ndigal, that he was or the Amadou Bamba of his era, of his generation, of the new century, as you put it? Legi, ñi nga xamne ñoo di ay doomi bàyyi Ndigal ndax ñoom gëm nañ ne Ndigal mi ndax yëg nañ ne Ndigal moom mooy Ahmadou Bamba ci jamono bi mu toll nii moom. Non mu ngi woote ak taalibeem yi gëm ne moom fi mu ne moo taxawaay bi Ahmadou Bamba taxawoon ci jamono ne fi mu ne que Ndigal mooy borom jamono ndax magam yi yëg nañ loolu noonu dégg nañ ko. waaw yëg nañ ko. yëg nañ ko bu yàgg ba defoon waxtaan ak moom. Yes, they were aware of it until they sat down and discussed it with him. Mr. Witness, you would be aware that such a claim would be a very big one. Seede bi ndax mun ngaa gëm nag ne lii ñoo oote. mbir mu rëy la. pour ne lan ndax ñoom yëgoon nañ ko doomi baayam yi. non pour ne Ndigal. ak ñi ko gëm. li ñuy woote ci moom. waaw lu rëy la. ci jamono jiñ tombee nii. xam naa ko bu baax. Yes, I know that very well. xam naa ko bu baax moo tax mënut a dugg si noppi nit ñi waaye man gëm naa ko te it loolu laay wax. I know that very well. That's what I believe, and that's what I am following. That's what I believe. And you would also agree with me that even within Muridism itself, it would be difficult for this claim that you are making to be accepted. Léegi ndax di nga nangu ne bu fekkee sax ne ci biir muridu laay gi ci boppam la sax am na ci ñu ci bari ñoo xam ne duñ nangutoo ak yow li nga xam ne moom ngaa oote nii. waaw waaye li ma la waxoon si njëlbeen rek ñun xooluñ lu nit ñi nangu ak luñ nangu. lu yàlla nangu Just rek what I said at the beginning. What I believe and what other people believe are different. Mr. Witness, what we are trying to do is to have a good understanding of your sect, what you do, what you claim your sect represents, and the impact that it has. That's what we're trying to do. I understand. Fi mu nekk nii seede bi li ñoo bugg a jéem a feeñal mooy yow sa tariixa bi li moo def ak li nga xam ne moom laa oote ak li nga xam ne moom laa jur loolu lañ bugg a feeñal. So you would agree with me, whether it is right or wrong doesn't matter. Yeah. But you would agree with me that even the Murids in Tuba would not accept the claims that your religious sect is making. Would you agree with that? Léegi ndax di nga nangutoo man ne murid yi nga xam ne sax ñoo nekk ca Tuuba duñ nangu ak oote bi nga xam ne yéen seen tariixa bi moom la ñoo oote. I would agree with that, but change has to happen. I will agree with that. Why change has to happen? Dina ànd ci loolu waaye nag soppeeku dafay am. Could you say that in Wolof? Waa ànd naa ci loolu de waaye nag soppeeku dafay am. Dafay am waaw. Soppeeku dafay am. Well, this soppeeku is not likely to come from Tuba, but wéccu no, by soppeeku maa ngi miin ne nit dina miin doxee nii ba mu yàgg loolu change mu doxee neneen loolu coobare yàlla la. Jógee ci ñaari tànka doxee leneen. Yeah, what I mean is that you will be walking this way or doing things this way, but after some time you can change and take another way of doing things. Waaye it nit du toog doxee ñaari tànka ba ci kanam mu doxee neneen ñaari tànka rek laa doxee du dëgg. Okay. Loolu sense bi da xam da nga lifin ni wala xam nga luma mean exact. Xam naa li nga wax bu baax a baax. Maa ko wécci rek. Waaw. Waaw ne nit nu moo doxee rek ñaari tànka lay doon du dëgg. Waaw kon léegi si misaal rek comme léegi xam nga léegi Seydina Ibrahima bu mu fi nekkee. Just like an example, Sayyidina Ibrahim, when he was in his time, how he was worshipping Allah.
waaw anami jaamu yi daal si gàttal loolu moom coobare yàlla la. The way he was worshiping is something that Allah has decided. ñun ñu ngi nii gëm luñ gëm. We look at us. We believed what we believed in. Christian ngi nii gëm Christian ñu ngi gëm luñ gëm. The Christians have their own belief. ku ne dafa am fu mu teg lim gëm. But Allah has placed, somebody has placed what he believes. But this is precisely the point, Mr. trying to drive at here, is that your beliefs, to some extent, are fundamentally at odds with other mainstream groups that have a similar belief. Wa lolu degala lima wax fi moy yeen sen tarixa bi li ngeen gum dafa outé ak ñeneen tarixa yi ñoom li nga xamné ñoomit loolu lañ gum li nga xamné xaw nañu nuro ak yeen sen tarixa waaw loolu dëgg la waaye fan lañ moyee constitution bi ak fan lañ xëttee loi loolu yes, that's true, but where did they differ in their constitution? No, where did we violate the constitution? Is that what you're trying to say? That's what I mean. That's right. Thank you. But this is the reason why you are here. And we will get to that. We are trying to set the stage to have a better understanding of who you people are and why you people had problems and how those problems were dealt with. Waaw lolu yeb dinañ ci ñew waye dañ bëgga waajal nit ñi rek ñu xam yeen ay ñan ak lan mo tax ngeen am ay jafe-jafe ak jafe-jafe yoyu naka ngeen ko safaralé. You would agree that your group was fundamentally different, correct? Nga nangu ne yeen sen tarikh bi ni tarixa bi dafa outé ak yeneen tarixa yi. Waaw. Ci ay anam. Yes. You would agree that even though you claim to be Murids, some of your beliefs are fundamentally at odds with the beliefs of Murids in Touba. Degala nak yeen nge oté ne yeen ay murit ngeen waye betay di nga nangu ne yeen ci seen yeen na jëfini outé na ak jëfini murit yi nga xamné ño nekk ca Touba. Wow. Yes. You would also me that the siblings of your leader from the same spiritual leader also have beliefs that are fundamentally at odds with the beliefs of your sect. Dinga nangu tamit ne ñi nga xamne ñoo di ay doomi baay yeen seen kilifa gogu nonu amna ñoom betay gom-gom yu outé ak seen jiit loolu li nga xamne modi ngom-gomam. nangu naa ko waaye loolu moo daloon ñi fi jaar ñëpp yonentu yeeg ñëpp loolu moo leen daloon. Yes, I agree to that. But that has happened to former prophets and many of the leaders who were here before. In fact, Mr. Witness, the differences are not just limited to the performance of prayers or the rituals of prayers, the Sharia, or the lack of prayers and reliance only on zikr as in the hakika. You would agree with that? Legi dafa melni yeen seen outé bi emut rek ci wali julli bi nga xamné non lañ ko défé ci li ñoo wax sariya ak li nga xamné mom lañ wax ni julli du fa am niñ ko feñalé ci fanna gi ñoo wax hakika. Wow. Outé bi emut fofu rek. Could you tell us the other differences? Légui nak duñu mëna wax yeneen outé yi ci am. Waaw légui comme li nga xamné moy manam asaka. What you know is asaka. Asaka dinañ koy génné waye dafa am niñ koy génné no xamné mën na am mu outé ak sariha num koy génné. Asaka is what you give out as charity, but there are different ways how to give it out. Waaw ñun ni ñoo génné asaka pour ma léral lako moy comme lo am rek. The way we give out this charity called asaka is waaw balance use dara balance spend dara dang ci génné. Before you spend anything out of it, you take out the charity from it. Wow, in the other words, zakat from it. Okay. Wow, in other words, suma amé $100 legi bogo ko spend. Like an example, if I have $100 now and I want to spend it, fok ma génné ci lu mut $11. I have to take out $11 from it and give it out. I give it and give it to somebody else. Man mo use lu dess. And I will use the remaining balance. So for your sect,
zakat is not what you have kept, money you have kept for a year. It is a percentage of what you always have to spend. Yen dafa melni yen sen asaka ni ngeen ko defé moy du li nga xamné moy alel gi nga denca bem nek fa diri at dafa melni lo len tiyé ci sen loxo rek ci lolu ngeen di génné asaka bi. waaw ñun duñ génné asaka ci luñ denc ba at parce que at bi ya nga am lu bari. su fekkee ne lu nga denc rek nga génné asaka kon ya nga lek lo xamné am nañu ko mom. Well, we only take out zakat from what we have currently. But the amount that has been kept into a bank, if you use that, then you are eating something that belongs to other people. I have been made to understand that concept of zakat is called tithing. Yeah. Tithing. It's tithing in the Bible. But that is different from the way it is done in Islam, correct? Lo façon yi joxe asaka bobu dafa melni mu ngi mengo ak ni nga xamne non lañ ko woné ci Bible bi dafa outé ak ni nga xamne non lañ ko défé ci wal yooni Islam. Wow. Ni. Yes, the way I stated it like this. Non lañ ko défé ñun. That's how we do it as for us. Waaw way duñ denc suñu alal légui manam ba at bi jeex. Lu ñu jënd ci moto jënd ci kër lool yëpp génné wuñ ci dara suñ balance bi ci banque bi ñu génné ci asaka. No, duñ ko def. As for us, we don't keep monies in a bank up to at the end of the year. We buy a vehicle and other things out of it and later on give out the zakat. No, we don't do things like that. But apart from those differences that you would mention, there are suggestions in other quarters that there are things that you also do differently. Lu outé nak ak yi nga xamné mom nga wax ni amna yeneeni façon yi gis-gis yo xamné woné nañ né yeen tam yeenan ko def lu outé ak ni kon yeneen ñi défé. Call them accusations. Monna mon muy tuuma. People that you do not bury your death until you receive ndigal. Is that correct? Mun na don tuuma mun nga ko oyé tuuma de way nak amna ñu wax ne yeen seen niw do len ko dé sul ba ngeen am ndigal. Waaw lolu mom nekkul wax ju jégué am sax. Nekkul waxu? Wax bu jégué am jégué wuta am sax. Yes, it's far from the truth. Légui lolu liko waral moy dafa am ay time yo xamné ñun ci lañ dé denc suñu niw. That's as we do things is there is a time when we have to keep our corpses. Nit mën nako oyé bury our corpses. Bury our corpses, yes. Waaw nit mën nako oyé ndigal. Somebody can call it an instruction. Why time la yo xamné mom daf ko specify. But certain times are specified. Waaw muy benn bi moy comme ñaari waxtu tusubar ci bëccëg. Is just at 2 o'clock. Benen bi 8 o'clock ci guddi. The other time is at 8 p.m. 2 o'clock ci bëccëg bi su fekkee nit ki dafa laqku ci suba. The 2 p.m. is if somebody has passed away in the morning. Te fekk léegi xëj na mbokk yi ñëwaguñ 2 o'clock bi ci bëccëg dina xat. Dina gaaw pour maanaam mbokk yi duñ accident. And if the relatives live far away, those who should come and attend the funeral, if they live far away and the time is tight, su boobaa dañoo dem ci beneen time bi muy 8 ci guddi. Then if that happens, we'll have to wait for the other time, which is at 8 p.m. Waaw ñaari time yi la waaye niiw moom du gaañu ci suba. These are the two times, but somebody will not die in the morning. ñu fanaanal ko sax ba ci beneen 2 o'clock bi ci bëccëg. And allow the corpse to be there until the following day at 2 o'clock. Waaw te niiw su gaañoo tam suñ ko dem denc baatu laa ilaha illallah bu raxul dara la ñoo wax ba denc ko. And if somebody dies also, we will keep on calling, saying la ilaha illallah until the time is fit for burial. Waaw kon loolu maanaam pour nit ñi dëggal ne du lu am loolu yomb na ndax loolu loo xam ne la yow da nga koo gisal sa bopp muy xew. And that's something that people see for themselves happening. It's not something easy. waaye ku ñëwul nag laajte di dégg rek loolu moom lu la neex rek nga teg ko suñ kaw parce que duñ julli. Because somebody who doesn't know and doesn't come to ask, you can say anything.
but you can say anything about us. But there is this other allegation that it takes this, Nyari Minti, to marry your daughters. Yes, they say am na leneen lu ñu waxi tamit ne yéen ñaari minti rek nga joxe ñu may la jabar. waaw loolu lu ma see wax dafa petit torop pour nit mën a téye façon yi wax boobu noonu. well, what I can say about that is just too petty for somebody to believe in something like that. waaw ndax fii kenn du fi nekk am sa doomi jigéen léegi jaralu la dara lu dul ñaari doomi minti. Because nobody be able to just believe that your own daughter is not worth anything except for 2 minutes. But you agree that that is an allegation that is made against your sect, correct? Waaye di nga nangu ne loolu tuuma la boo xam ne ñu ngi koo teg ci seen kaw tarixa bi. dégg naa ko waaye dafa am nu ñoo takkee itam mun naa am takk bi sax daanaka moom suma eeboo ma ne amut sax utee si li ma xam man. Yes, I've heard it. But the way we also tie marriages is there is no difference between us and others. ñun li nga xam ne mooy baati nooru. We, as for us, what is called Bati Nuru. soo ko limee maanaam mu nekk 256. If you count it, it becomes 256. ñun baat boobu la ñoo jël lim xaalis boobu. That's what we believed in, that amount of money. moom la ñoo joxe mu nekk can. That's what we give to be the bride price. oh te loolu balaa mooy am. And even that before it takes place, jigéen ji mooy seet góor gi ne man bëgg naa la jigéen ji tànn góor gi. the woman will be allowed to come to look at the man and agree that yes, I love him. wala ay waajuram waxtaan ak moom. Or na ko liw lañ la bëgg a may. and the parents will talk to the lady or the woman and tell her that we want you to be married to Mr. So and so. waaw su booba ñu teewal ñiy teew ñu jàng lu ñoo jàng joxe lim bi. And after that, if there is agreement, the people who are supposed to converge will come together. We will recite or read what we are supposed to do, and then afterward tie the marriage. waaw loolu it ba tey su nit ñëwoon rek maanaam nëbb boppam sax xool dina ko gisal boppam ndax loolu itam ba tey du sekkare. And if somebody comes, even if he hides just to watch, he will see whatever happens. It's not a secret. In a sense, you telling us that the allegation that the bride price is just 2 mints is not true. What is the bride price stipulated for marriages? léegi moom setal nga ne tuuma biñ leen teg ne ñaari minti rek ci ngeen dee mayee soxna loolu moom weddi nga ko léegi nag lan mooy can bi nga xam ne moom ngeen dee mayee jabar. waaw can bi mooy li ma la wax noonu rek baatu nooru boobu mooy leer nooru. That's what I just said. The word Bati Nur, that's light. That's what we use for the counting of the bride price. waaw lim boobu noonu moom la ñoo joxe can su fekkee ne góor gi war a takk am na lim bu mel noonu mu teewal ko si jamono boobu. That's what we look at and that's what we count. If the husband, the supposed husband has that amount, well, that's what we will take and then perform the... Can you enlighten us? What do you mean about Bati Nur? léegi ndax di ñu mën a leeralal baat boobu di nuuru lan nga ci tekki. waaw nooru lifin la baati alxuraan la di firi leer comme léegi loolu lu mu signifie rek mooy doom joo xam maanaam koo xam ne dañ ko takk si lim boobu. It's Nuru is the word for light in the Al-Quran. That means when you are about to tie a marriage on those bases. waaw pour lim boobu noonu moom mooy sabab léegi maanaam lu si juddoo rek am leer. And that's the amount that we will check to have light on whatever we are about to do. This is not to betray my lack of in-depth knowledge of the Quran, but would you be referring to Suratul Al-Nur when you said this, Bati Nur? léegi nag ndax Suratul Nur moom nga tekki si baat bi nga xam ne yaa ngi koo wax ne Bati Nur ndax foofu ngeen ko jëlee ci Suratul Nur bi. waaw xam nga léegi maanaam ndigal moom suy ñëw léegi aaya mooy ñëw rek. You know, when a revelation is about to come, an ayah will first come. Wala baat bi ñëw rek léegi leeral la ne mbir mi lii laa si jublu. Or a revelation will come and show you that this is to be done. waaw su boobaa nag baati nooru su ñëwee foo gis nooru rek yow xisaabal nooru rek mu jox la 256. And if the order of light comes, and that's the order of 256. Wow. That's what we check. And that's how we do things according to our marriage. waaw suñ takk see daal loolu nag bu teewul léegi li nga xam ne yow moom nga am si jamono boobu moom ngaa teewal waaye du tere loolu bor la si yow
pour nga jox ko ki nga xamne mom nga tak. Well, this is how we do things. And even if you don't have the 256 amount in cash, we can still tie the marriage, but the remainder will be a debt. So if Sagar was a member of your sect and you are to give her away, how much would you ask for? Legi su fekkone ne ci misal dal Sagar mi mu ngi bokk ci sa tarikh bi nga war ko meye mu sey ñata nga laccé ci mom xamna ne du ñaari minti mom Sagar dina wara ser torop mom. So tell us how much it would be. It would be what I told you, that amount I told you. What is the amount in dollars? Ñata la ci That dollars would be around $23,000 if you check at probably 430 for the CFA, 256,000 CFA at a rate of 430. That would probably give you the dollars. $23,000 thereabout. Roughly, yeah. It's certainly more expensive than the norm in town. But mind you, we don't do receptions. the going rate in your place is expensive. That includes everything, the bed and the clothing and everything. That's for the wife. But you would agree that this also represents another important difference between your sect and other sects in Islam. Kon dafa melni li mu ngi teewal benen outé bu am solo bo xamné amna ci sa digënté tarikh bi ak yenen tarikh yi nga xamné ñoo nekk ci Islam. Waaw li tam Yes, it's another difference, but this is what we believe in. In fact, you would agree with me that some people would look at you and say that since you people don't julli, you don't pray, you are therefore not Julit. You are therefore not Muslim. You would agree some people would think that. Legi ndax di nga ànd ak man ne xëj na ñen nañu sax dinañ xalaat ne comme que yéen doo leen dee julli bon duñ leen mun a ooyee jullit. Waaw loolu ku ñu ko wax tamit wax nga loola neex rek ak loo xamut. Yes, anybody who alleges that to us, well, you've just said something that you like to say or something that you don't know. Biñ commencé fii wax naa la julli mooy lan. When we started here, I narrated what the ritual is. Dafa bari façon. It has many ways. But you would agree that you could be perceived as non-Muslims by some people. Waaye di nga nangu ne mun nañ leen a gisee ne doo leen ay jullit ñenn nañu mun nañ leen a gisee noonu. Léegi xanaa ku julliwul rek moom du jullit. Well, does it mean that anybody who doesn't pray? Wala yeneen 5 pillars yi moom boo si bàyyi rek yaa ngi nekk jullit wala nekkuloo jullit. Or somebody who discards the other 5 pillars, you are not a Muslim. Mr. Seka, fortunately, Mr. CEESAY, sorry. Fortunately, I asked the questions, you answer them. That's all right. But the question is whether it is wrong or right, that doesn't matter. The question is, you know that because you don't pray and because there are other differences between your sect and other sects in Islam, some people can perceive being non-Muslims. Certainly, yes. Legi seede pour warna wala warut xejna lolu yeb amut solo waye li ñoo wax moy ne yeen comme ka yeen sen tariha bi do leen de julli dina am ay nit ñoo xamne mun nañ leena gisee ne yeen nekku leen ay jullit lolu moy laajte bi. Waaw ñooñu loolu lañ xam ñam mun nañoo wax lool. Yes, that's what they know. They can say that. Now let's go back to 2002. Legi ñu delu gan ci dem ci atum 2002. Your group have transitioned from a group that observed prayers to a group that now observes only sikar. Sen mbolo mi ci at momu dafa am soppeeku buñ def jógee ci julli waxtu wi juróom dem ci fi nga xamne ay sikar la ñoo def mu doon seen julli. And then suddenly you started experiencing difficulties. Ngeen ko defee rek gannaaw bi nag ngeen commencé di gis ay jafe-jafe. Your leader was accused of selling drugs. Seen njiit li ñu tuumaal ko ne dafay jaay ay sineebar.
And that he had a money-making machine and he was manufacturing fake currency. te mu ngi am ñu tuumaal ko tamit mu ngi amee machine boo xam ne dafa liggéey xaalis boo xam ne xaalis bu baaxut la. And that he had weapons and he was planning to overthrow the government of Yaya Jammeh. ñu tuumaal ko tamit ne mu ngi amee ay gànnaay te mu ngi doon fexe nag pour daaneel nguuru Yaya Jammeh. And you told us earlier, te waxoon nga ñu ca njëlbeen ne your leader had foretold the fact that he would be arrested someday, just like Ahmadou Bamba was arrested. wax nga ñu ne nag sa seen njiit loolu junjoon na ne mun naa am ne noonu lañ jàppee woon Cheikh Ahmadou Bamba. So you told us that he wanted to go at the back of the vehicle, the pickup vehicle that came that was brought to carry him to the detention center. wax nga ñu tamit ne bañ ñëwee pour jàpp ko dafa bëggoon a eeg ci gannaaw moto bi nga xam ne fa lañ ko doon bëgg a pour yóbbu ko fañ koo yóbbu. He was ushered into the front of the vehicle by Tatin Baji. ci la ko Tatin Baji wax nag ne na ñëw toog ci kanami moto bi. Could you tell us what happened after that? gannaaw loolu nag wax ñu lan moo xew. waaw bi loolu jàllee si lañ fa déparé ñoom jubali Farafenni. When after that happened, that's the time we departed and headed towards Farafenni. They, not we. They departed. They departed. waaw ñoom biñ demee Farafenni nag léegi ndigal dañ ko bàyyi woon Farafenni moom si police station bi. So when they went and reached Farafenni, they left Ndigal at the Farafenni police station. Tatin Baji moom dellusiwaat si dëkk boobu noonu Kër Modou Ali pour si nu mu ko waxee conduct saaj daal si area bi ba pare laajte yenn laajte tam. Tatin Baji came back to Kër Modou Ali to search the area, the place, and ask some more questions from people around the area. waaw moom bi mu saajee ba pare moom si nu mu ko waxee gisul fa sax paaka bu baax si dëkk bi. After he searched, he said he didn't even see a better knife, a good knife in the village. waaw mu wax ne nag léegi li si des moom dafay laajte rek mu ne dafa dégg ne ndigal amul jabar. What he was left was he was just asking because he heard that Ndigal doesn't even have a wife. waaw léegi ñu isil ko ñetti jabari ndigal yi. Then they brought Ndigal's 3 wives to him. waaw mu gis doomam itam. And he saw Ndigal's children also. moom si la waxee ne moom lii moom ay tuumal la rek waaye su demee ba Farafenni dina try pour ndigal dellusiwaat Kër Mali bu mu continuer daal. And he said, well, these are just allegations, but when he goes back to Farafenni, Ndigal will come back to the village. doon wax ne ñun dañ am place bu ñu wax Kaaba si Kër Modou Ali. And in fact, among the allegations was that we had a place in Kër Modou Ali, a place called Kaaba. waaw loolu itam dafa nekk loo xam ne nii xëy na dégg-dégg bi moo ute waaye place la boo xam ne ñaanookaay la nekk si biti Kër Modou Ali. Maybe it's just how people had it, but that place is a place where people go to ask for Allah's blessings, which is out of Kër Modou Ali. waaw ñu leeral ko loolu moom Tatin Baji waaye bi mu demee Farafenni moom dafa wane dafa am order bu jógee si interior minister bi den Ousmane Badji. We made that clear to Tatin Baji, but when he went back to Farafenni, he said he had an order from the interior minister Ousmane Badji. ne ndigal dafa war a egg si NIA headquarters bi. Saying that Ndigal should be taken to the NIA headquarters. waaw si la. In where? In Banjul. In Banjul. And then what happened after that? waaw mu nekk si NIA headquarters bi foofu. He was taken to the NIA headquarters where he was. ba mu yàgg ñu yóbbu ko si serious crime unit. From there, after some time, he was taken to the serious crimes unit. waaw foofu moom nettali na moom si làmmeñu boppam. There, he himself narrated this. am na it ku ma nettali ne moom fekkee woon na waxtaan woowu. And somebody also told me that he was present when that discussion was taking place. And who is that person? kooku ñu ngi koy wax commissioner Abdoulaye Sané. A person called Commissioner Abdoulaye Sané, a policeman. nekk si CIU. He is at the CIU. in fact moom bu ñëw jàpp ndigal sax moom moo nekkoon Kawur. When Ndigal was being arrested, he was posted at Kawur. waaw moom ba léegi mu ngi si struggle boobu noonu. And still he is in the struggle. te moom wax na ne moom moo tax Tatin Baji ñemee ñëw Kawur sax pour jàpp ndigal. And it was him who said that it was because of him that Tatin Baji had the daring mind to. waaw si biir serious crime unit foofu wax na ne moom toog na fa ak Supreme Islamic Council bi.
at the Serious Crimes Unit, he said that he sat down there with members of the Supreme Islamic Council. And what they planned to do was to bring him out on TV, to show him on TV and disgrace him. But after they sat down with him and discussed with him, waaw tatin baji si bopam wax na ne ndigal manam lu moy display alquran bi diko wax te mom xolut fen te gaay yi koy laaj ñu ngi xol lolu mom si la wax gaay na yeen ndigal mi mo len ëpp xam-xam. And when they were discussing, Ndigal was not looking at any Quran, but he was narrating things from the Quran. And when the others were talking, they used to look in the Quran and say what they are supposed to say. That's the time when Tatin Baji told them that, well, it looks like Ndigal is more land than you people. Waaw moy yenn ci tuumal yi nga xamne yenn yi tuddu nga ko rek moy yoy la doon leralal gaay rek di len wax ay yi nga xamne fa la ko teunk. Well, this is how he did things. He was just bringing out some verses in the Quran, explaining some of those allegations which were leveled against him. Explaining the basis of some of his beliefs. Yeah. You agree with that? That is, yeah. Okay. That is it. Proceed. Proceed, please. Waaw legi bi paré ci lool na gaay ci niñ waxé dañ ko wone yow suñ paré dañ lay tak sandi ci geej gi. And after that was completed, some of them in fact told him, we are going to tie you up and throw you inside the sea or in the ocean. He said, yeah, okay. Supreme Islamic Council. Supreme Islamic Council. He didn't tell me the name, but then... Do you know who in the Supreme Islamic Council made that threat? Hamga kanji Supreme on kaddu. No, Ndigal, when he was explaining, he didn't give me a name, but he said Islamic Council. And then it was headed by Banding Drame. But personally, I wouldn't know who exactly. Ndigal bimma waxal nak waxut ma joxut ma tour waye jamono joju Banding Drame mo jité on Supreme Islamic Council. In a sense, you are confirming that you are not present during that conversation between the Supreme Islamic Council and Ndigal. It is something narrated to you by Ndigal. Melni da nga wéral ne yow téwulo won jamono yi nga xamné Supreme Islamic Council ak Ndigal ñu ngi amone jotaay bobu dafa doon lo xamné Ndigal ci bopam mo la ko netalil. Wow. Yes. From your narration or your narrative, it looks like the discussion revealed a different or differences in the understanding of the religion, to the point that members of the Supreme Islamic Council thought that Ndigal deserved nothing other than to be tied and dropped in the ocean. Is that what you're telling us? Fa melni yow ci sa kaddu ni nga waxé moy ci jotaay bobu nga xamné Ndigal mo ko amone ak wa Supreme Islamic Council ñoom niñ gisee woon Ndigal mooy ne moom daal fam jamono jooju dara warul ñu def ko lu muy takka ko rek sànni ko ci biir géej bi. ne seen gëm-gëm ci islam. ute na ute boo xam ne Ndigal lim gëm jar na ñu takka ko ak buum sànni ko ci géej gi. waaw ñoom loolu lañ gëm parce que léegi moom lim gëm yëpp wax na leen ko ci aaya alquran ñoom suñ gëmee alquran bi. te xamne aya alquran dafa am ay firi nu borom bi soobee nit ki non la koy xamé so la ko leral sorry. Well, that's what they believe, but if you look at the Quran, the ayah reading to them, if you believe in that, you know the Quran, then those ayahs he was revealing to them was it was based on what was happening. waaw lool nak ñom su fekkee ne ñom xamuñ ko. And if they don't know that, and they said that's not good, who said that will be tied and thrown into the ocean? That's what they know, and based on what they know, that's how they decided to do things. And when they told him that, he said, okay, that's all right. What happened after that? After that meeting with the Supreme Islamic Council at the Serious Crimes Unit in Banjul. Lan mo xew na gannaaw ndaje bobu Ndigal am ak Supreme Islamic Council ci béréb bi Serious Crime bobu ci Banjul.
waaw gannaaw gi moom léegi dañ ko téye si police station bi noonu si police headquarters bi. After that, he was detained at the police headquarters. waaw mënuñ ko wax dara luñ ko war a def daal dañ ko bàyyi noonu rek moom mu toog fa taalibe mi ni ñëw di éeg ak a wàcc di ko seet. They left him like that. They didn't tell him anything. His students were just coming and going to come and see him and go. waaw muy waxtaan ak ñoom rek comme ni mu daan def su nekkee Kër Mor Ali rek. Because he was chatting with them, whoever comes there, just as he used to do at Kër Mor Ali. I have seen that some of your members wear clothes with inscriptions, Quranic inscriptions. Would this be your normal way of dressing? Dama seetlu tamit ne yéen ci ñi nga xam ne ñoo bokk ci yéen dañoo sol ay yére yoo xam ne dañ ci dee bind ay bindi alquran ndax yéen loolu mooy seen façon colin. waaw loolu bokk na si suñ façon colin yi waaye colaay moom daanaka nu mu neexee nit ki mu defee ko na decent rek nu ñoo sol. Yes, some of us dress like that, but dress is, anybody can dress anyhow you want, but what is important is to wear something that is decent. waaye itam léegi mbubu yi dafa mel ni signature la si ndigal suma ebo ma explain ko noonu. And these shirts or these dresses can be taken as signatures about ndigal. I can say that. waaw yenn yi dafa am ay daayra. And those others have their dairas. daayra yoo xam ne si biir ndigal la bokk te kii bokkut ak kii daayra. And those dairas which existed are different from each other, but they all are under ndigal, those who believe in ndigal. waaw so yenn yi comme bii turi daayra la wala boog lu ñoo wax jamaatu boo xam ne man si laa bokk. Well, just something like me, I belong to a daira called Jamaatu, so I can dress like that with that inscription on my shirt. Wow. I have seen in the audience someone wearing white. Would he belong to a different audience? Different daira? Gis naa ci jotaay bi tam koo xam ne sol na lu ni mel waaye dafa weex. ndax kooku nag ci beneen daayra la bokk. waaw ci beneen daayra la bokk. And what would be the name of that daayra? daayra boobu naka la tudda? Maybe we will ask him. Yes. Awliya Ula. Awliya Ula. Jamaatul Awliya Ula. Jamaatul Awliya Ula. Man ci Suratul Ahla la bokk. I belong to the Suratul Ahla. I see that you also wear certain you carry certain pictures or emblems. Could you show that and tell us what they signify? Gis naa tamit ne yaa ngi sol benn nataal ndax di ñu ko mun a won wax ñu moom lan la unda. waaw bi moom nitaali ndigal la si boppam. This one is himself. waaw léegi maanaam dafa nekk nataal maanaam léegi soo ko xoolee. If you look at the picture. mun naa am si saayir bi nii nataal rek la laa jox ne xool naa nataal bi rek kii moo si nekk. You can just look at it and say this picture is somebody's image, that's it. waaw waaye ñun gëm nañ ne nataal yi dafa am baatin. But we believe that these pictures carry something else. And what is that baatin? Baatin bi moom loolu suñ gëm-gëm la rek daanaka du jar sax ma si sori. The baatin is our belief. There is no need for me to go into that. yow doo ko sol Esa. You will not wear it. Well, does it talk to you? No. nataal bi daf dee wax ak yéen. It does dafa ma dee defal dara. waaye du wax ak man. It does something for me, but it will not talk to me. mbaa dina indi xaalis rek. ñu ngi sant yàlla daal. Well, our thanks to Allah. MashaAllah. So, on that, Mr. Chair, I think this is a good point to stop for lunch. Thank you, Council, and thank you, Mr. CEESAY. Jërëjëf Council, jërëjëf Mr. CEESAY. A splendid legal team for time of questioning when issues are not very clear, how the Council would really reduce to bring it down to seeking clarity, emphasizing clarity.
ñu gërëm tamit ñi nga xam ne ñooy suñ mbooloom looya yi nga xam ne ñoo fi nekk buñ tolloo ci ab jamono joo xam ne kàddu yi ëpp na suñu gam xam-xam ñoom ni ñoo fexee ba wàccee ko ba mu tolloo ak ñun. And two things had happened before. Trying to clarify to the audience the idea of what was going on in a particular shooting incident. am na ñaari mbir yoo xam ne itam moo doon dem ci jamono joo xam ne ñu doon bugg a feeñalal ñi nga xam ne ñoo fi toog nii lu aju ci jamonoy fetelante boo xam ne mu ngi amoon. The demonstration came from the legal team itself, pointing gun at commissioners. ni nga xam ne noonu la ko lawyer yi doon wone ñoom dañ doon wone ci misaal waaye nag dañ jël fetel bi joxoñ ko ci commissioner yi. The point was made very clear to us what the shooting was and where it was directed. te leeraloon nañ ñu nag gannaaw bi fetel yante yooyu lan la woon ak fan la jublu woon. And just a few minutes ago, te nag ay waxtu yu néew rek ci gannaaw ay minutes yu néew ci gannaaw. came the issue of bride price. ñu ñëw nag ci mbiri li nga xam ne moo di can gi. It didn't occur to me that council would offer or ask for a bride price for one of his own colleagues. demoon na jamono ba nga xam ne sax maa ngi bëggoon a foog ne moom council bi daf doon laaj joxe can pour kenn ci ay naataangoom. I'm glad it was only the right, not money itself being asked to go to the deputy chair for reparations. loolu mbir la boo xam ne nekkutoon xaalis boo xam ne daf doon war a dem ci ki nga xam ne mooy deputy chair bi ci ay ndampaay yoo xam ne moom lañ waroon a joxe. But I think the point is very clear what this sect would ask for as a bride price. waaye nag gannaaw bi nag leer na nu nañ li nga xam ne tarixa bi loolu la ñoo laajte ci can. Well, you have a nice lunch. Go buy lunch for yourself. bon nag nga jëfoo can googu ñu jëm jënd añ bu neex. We'll come back at 2:40. dinañ dellu si waat nag. Thank you very much. Meeting is adjourned.